Hello, the viewers and the listeners. Welcome to my online class. I am Khalilur Rahman, Assistant Professor, Department of English, Dr. Mahbub Rahman Molla College. Today, I will show you some rules and regulations, some ways how to change affirmative to negative sentence. That means our topic today is changing sentence, and it is affirmative to negative. So let's start, and please listen to my lecture and follow me. There are some rules here written on the whiteboard. Please look at the whiteboard. If you follow these rules and the ways or means, then you will very smart and experienced and skilled in changing from affirmative to negative sentences. Okay, first of all, I will show you the use of as soon as. If the sentence is with as soon as, it is affirmative. This kind of sentence, that means sentence having as soon as, should be changed with the help of no sooner had. No sooner had. I repeat, as soon as affirmative, then no sooner had negative. For example, as soon as she saw me, she ran away. She ran away. This is the assertive sentence because it begins with as soon as. So, what should we do in changing this sentence into negative? We should use no sooner had in the place of as soon as. Just look at the whiteboard. I am writing the form. No sooner had she seen me than she ran away. That is, in the place of as soon as, we have already used no sooner had. Notice please, no sooner had and as soon as, between these two terms there is difference. As soon as has taken the first form, but no sooner had has taken the PP form, that means V3, first participle of the verb. No sooner had, that means after no sooner had you must use BPP, that means first participle form of the verb. So there is saw in using as soon as, but here in this sentence no sooner had, we have used seen. See, saw, seen, you know. Then another rules. And that is 2 plus 2. 2 dot 2. This is also affirmative, and negative form is so dot that. That means negative. So you should bear in mind that if the sentence begins, or if the sentence having to, this is affirmative sentence, and this kinds of affirmative sentence should be changed by the use of so dot that. For example, she is to wait to more. To to. This is the affirmative. Then how will we change it into negative?
in place of to, there should be so, and in place of to, there will be that. So the sentence will be, she is so weak that she cannot move. That means the subject should be used again. Subject আবারও ব্যবহার করতে হবে. Look at the whiteboard again, please. She is so weak that she cannot move. Cannot. Can is the modal verb. After modal verb, there should be present form, base form, be1. And this tense is in the present indefinite form, simple present is. That is why we have used cannot. And in the past, what should we do? Just like this sentence, she was too weak to move. We used is in the first sentence, but now I use was. That means was is the past tense of is, you know. So what should we do? How will be the structure or the form of this sentence? Or how will be the verb? What will be the position of the verb at the end of the sentence? Look at me. She was so weak that, subject again, she could not move. এখানে ছিল cannot, আমরা কেন এখানে could not ইউজ করলাম? কারণ এটা ছিল প্রেজেন্ট টেন্সে is, আর এখানে could not কারণ এখানে ভার্বটা past tense of. That is why এখানে আমরা মডেল ভার্ব হিসেবে could ব্যবহার করেছি, এখানে can ব্যবহার করেছি. Then we'll do the another rules that will help you a lot in using or changing or making the sentence especially affirmative to negative. Then both the word and another rule, very very important rules. This is affirmative, and then if there is indication or mention on the question paper this kind of sentence having both an and এবং both দ্বারা যদি sentence থাকে, this is affirmative sentence definitely. Then how will you change this kind of sentence into negative? Not only dot but also. So you have already come to know both এবং and যুক্ত সেন্টেন্সকে অবশ্যই both-এর পরিবর্তে not only এবং and এর পরিবর্তে but also ইউজ করতে হবে। তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমাদের কি হবে? আমাদের এই সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভকে নেগেটিভ করা হবে। ফর এক্সাম্পল, he is both a poet and a dramatist. Both. And here is and. So this is affirmative. So we'll change it by adding not only but also. Not only but also. Look at the whiteboard. He is not only a poet but also a dramatist. Yeah? Follow me please. In place of and, we have used but. And then instead of both, we have already used not only. So if the sentence having
both and you must use not only but also. Not only but also. Then another rules. Must, have to, has to, or had to. Must model verb, have to also. Have to and has to is the present form. You know, have to and has to present form, but had to is the first form. First form. So there are some changes and difference between these two. যাই হোক, যদি সেন্টেন্স থাকে মাস্ট অথবা হ্যাভ টু অথবা হ্যাজ টু অথবা হ্যাড টু দিয়ে, এটা উচিত আছে ইউজ হয়, তোমরা জানো সাধারণত এই মডেল ভার্ব। তো মাস্টের পরে মাস্টের পরিবর্তে হ্যাভ টু পরিবর্তে হ্যাজ টু পরিবর্তে অথবা হ্যাড টু পরিবর্তে আমরা ক্যানট বা ক্যানট হেল্প, অথবা কখনো কখনো যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে কুড নট ভার্ব দিয়ে এই সেন্টেন্সটা আমরা নেগেটিভ করব। Look at the whiteboard. She must go there. Must. Clear? So, must should be removed, must should be changed or replaced by have, by cannot but, cannot help or could not help. This is the present tense, so we'll have to use cannot but or cannot help. So, notice, she cannot but go there. মনে রাখতে হবে cannot but এর পরে base form হয়, full verb এর base form হয় V1. cannot but এর পরে কি হয়, base form হয়, that means V1 present form, simple present. কিন্তু আমরা যদি but এর পরিবর্তে help ইউজ করি তাহলে হবে verbing, that means before. Just look at the whiteboard. She must obey her parents. Again must. So it is an affirmative sentence. How will you change it? Just like before. She cannot but obey. খেয়াল করো, আবার obey, but এর পরে V1 হলো। কিন্তু আমরা যদি but এর জায়গায় help দিই তাহলে কি হবে, verbing হবে, that means V4 হবে। Look, she cannot help obeying her parents. So, in the second sentence, we use cannot help. Cannot help করার জন্য আমাদের obey verb present form এর সাথে কি হলো, verb plus ing হয়ে V4 হয়ে গেছে, একে আমরা verbing বলি অনেক সময়, verbing বলা হয়, So there are some changes. So you should notice in changing this kind of sentence, if the sentence begins with must, have to, has to, or had to, then you should notice that cannot but or cannot help is used, but if you use cannot but, there should be verb in the present form, and if you use cannot help, the verb will be adding ing. Then যদি past tense থাকে, আমরা তো cannot help cannot but দিয়ে করলাম, সেখানে could not কখন হবে প্রশ্ন আসতে পারে যে could not কখন হবে। So this very simple answer I have already uttered or discussed it. I repeat again. Look, she had to follow the doctor's
Look, had to. Had to is the first form of have to or has to. It's clear. So this is in the first form. So we cannot use cannot but or cannot help. We should use she could not but follow the doctors. So, my dear student, look at this sentence. Have to পরিবর্তে আমরা could not বসাচ্ছি কারণ had to এটা past tense। বাংলা অর্থ কি দাঁড়ালো? তাকে ডাক্তারদেরকে বা ডাক্তারজনকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়েছিল, করতে হয় না, হয়েছিল। This is in the past form. So, এখানে আমরা could not বাদ দিয়ে করেছি। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে সুন্দরভাবে। এই নিয়মটা আমরা অ্যাপ্লাই করব, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব। দেন another rule. always always থাকলে কি তে নেগেটিভ করতে হবে? never always থাকলে কি তে নেগেটিভ করতে হবে? never. So I'm going to give you another example. Affirmative to negative having always and never. He is always active, and you should always bear in mind that if there is always, we need to use never, but we should also use the opposite word of the main word which is used in the affirmative sentence. Just like he is, always এর পরিবর্তে আমরা never বসাবো। never active এর বিপরীত শব্দটা আমাদের ইউজ করতে হবে। active এর বিপরীত শব্দ কি? inactive. So look, এখানে always ছিল নেগেটিভ করার জন্য always এর পরিবর্তে instead of always we have used never, and active is the word and its opposite word is inactive. So this is the correct form. Then the another rules, and it is very small or very easy to use and bear in mind. Sometimes থাকলে আমরা ইউজ করব not always, mind it. Sometime মানে কি? মাঝে মাঝে। This is time, adverb. So যদি sometime যে affirmative sentence থাকে, affirmative sentence টা যদি sometime যে থাকে, তাহলে অবশ্যই তাকে নেগেটিভ করতে আমরা not always অর্থাৎ sometime এর পরিবর্তে আমরা কি করব? not always use করব। Okay, look. We sometimes visit our village. This is the sentence, and it is an affirmative sentence. Look at this component sometime. So if you change it into negative, then you must replace sometime, and in place of sometime you use not always, and that sentence will be in the correct form. We do not always visit our village. Look, sometime has been changed into always, and we use do not because it is present indefinite tense. So, you know, in present indefinite tense, a simple present, there should be do not or does not after the subject. So here subject is we. So we have used do not. It's the negative form. If it is third person singular number, can you tell me? Of course you can tell me. That means does not. If it is in the past form, then there will be the use of did not.
but base form. Main verb or principal verb should be in the base form. So you should remember this when you change this kind of affirmative to negative. Then another rule. Many. Many থাকলে কি হবে? Many থাকলে অবশ্যই many যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে নেগেটিভ করতে হলে আমাদের ইউজ করতে হবে not a few. Not a few. So it's clear. If the sentence, affirmative sentence having many, we should change many. We should replace many by adding not a few. Not a few. Just like there are many birds in Bangladesh. What should we do? There are many. In place of many, we should use not a few. So the sentence will be there are not a few birds in Bangladesh. Clear? So if the affirmative sentence having or with many, we must follow this rule. Many should be replaced by using not a few. একটা জিনিস মনে রাখবেন, many সংখ্যাকে রেফার করে, সংখ্যা বোঝায়, a few সংখ্যা বোঝায়। এটা হলে প্লাস অনেক, এটা হলে not a few, খুব কম নয়। তার খুব কম নয় মানে কি? অনেক। সো চেঞ্জিং সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন হলো সেই ধরনের ফর্ম অফ সেন্টেন্স যা স্ট্রাকচারালি চেঞ্জ হবে কিন্তু মিনিং এ কোনো চেঞ্জ হবে না। স্ট্রাকচার বা ফর্ম চেঞ্জ হবে বাট মিনিং চেঞ্জ হবে না, দ্যাট ইজ উইদাউট চেঞ্জিং মিনিং। দিস ইজ ট্রান্সফরমেশন। এবং কনভার্সন অফ সেন্টেন্সের জন্য কনভার্সন অফ সেন্টেন্সে দুটোই পরিবর্তন হয়, মিনিংও চেঞ্জ হয় আবার স্ট্রাকচার বা ফর্ম এটার আকার আকৃতিও চেঞ্জ হয়ে যায়। সো আমরা ইন্টারচেঞ্জ করছি এগুলো অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ। So my dear students and the viewers, you must be very careful and follow these certain rules when you will go to change this kind of affirmative to negative or negative to affirmative. You use the opposite words or components or issues or ways just to change the negative to affirmative or affirmative to negative. So I hope you have already been very enriched or skilled or expert in learning these ways and skill and rules that will help you in future in changing this kind of sentence. Thank you. So, আমরা নেক্সট রুল দেখব, যেটা খুবই ছোট্ট নিয়ম বাট অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। আশা করি আজকে শেখার পর আমরা ভুলে যাব না। We should learn with deep attention. Look at the whiteboard. I have written the term as that are as. This is affirmative sentence. If this sentence gets changed into negative, then in place of as that are as, we must use not less that are than. Look, I am going to write a sentence. She is as tall as her mother. তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে and এবং and এর ব্যবহার। That means ডিগ্রির দিক দিয়ে কম্পারিজন বা অ্যাটিটিউড দিয়ে এটা পজিটিভ ডিগ্রিতে আছে। So this should be changed into comparative or সোজা মনে রাখার জন্য, সহজভাবে মনে রাখার জন্য আমরা as কে উঠিয়ে দিয়ে অবশ্যই not less than বসাবো। প্রথম and এর পরিবর্তে দেখবা যখন আমরা ইউজ করব not less বসবে এবং দ্বিতীয় as এর পরিবর্তে than বসবে। ক্লিয়ার? Look, she is not
less tall than her mother. Look, প্রথম as এর পরিবর্তে আমরা not less ইউজ করেছি এবং দ্বিতীয় as এর পরিবর্তে than বসেছে এখানে. Look, so this is how you can change the sentence having as dotted as. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে less এর পরে কখনোই এই অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম হয় না. দেখো আমরা tall লিখেছি, taller লিখিনি. আসলে tall এর কম্পারেটিভ ফর্ম taller. কেন লিখিনি? less নিজেই কম্পারেটিভ. How? Let's see. একটু খেয়াল করো. লিটিল শব্দের সাথে আমরা পরিচিত. লিটিল, this is the positive form, positive degree, positive form of the adjective. Less, this is comparative form, and less, this is the superlative form. So যখন আমরা less ব্যবহার করব, less এর পরে less তো নিজেই comparative, সুতরাং ডাবল comparative একসাথে হয় না form. So less এর পরে পজিটিভ ফর্ম হবে, that mean adjective এর পজিটিভ ফর্ম হবে. that mean ওখানে কি ছিল? tall. tallটা ছিল পজিটিভ. So taller, and this are tallest, you know. কিন্তু taller দেওয়া যাবে না, যেহেতু less আছে এখানে tall লিখতে হবে. খেয়াল করো সেন্টেন্সটা, তোমরা যদি খাতা লিখে থাকো তাহলে আরো খেয়াল করতে পারবে যে less এর পরে যে অ্যাডজেক্টিভটা ইউজ হবে সেটা সর্বদাই পজিটিভ ফর্ম হবে. ক্লিয়ার? আশা করি তোমরা সবাই সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো এই নিয়মটা. আমরা পরে নিয়মে যাব. এই নিয়মটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, একটু elaborate, large rule, but very easy to bear in mind. মনে রাখা খুবই সহজ. মনে রাখা খুবই সহজ. Look, the rule is only. If the sentence begins with only, this is affirmative, and how we can change this kind of sentence into negative. Look. None bar. আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সকে নান বার দিয়ে করব, আর কি দিয়ে করব? হাউ? আমরা নান বার ইউজ করতে পারি, নাথিং বার দিয়ে করতে পারি, কি দিয়ে করতে পারি? নাথিং বার দিয়ে করতে পারি. আর আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সকে not more than অথবা not less than দিয়েও করতে পারি. সুতরাং কি দেখলাম যে অনলি পরিবর্তে নান বাট হয়, নাথিং বাট হয়, নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন হয়. বাট when, কখন, সেটা আমাদের খেয়াল করতে হবে. যখন অনলি দ্বারা কোনো পার্সনকে, দ্যাট মিন ব্যক্তিকে, পার্সন বা ব্যক্তিকে প্রকাশ করবে, বুঝাবে, যখন অনলি দ্বারা কোনো পার্সন বা ব্যক্তিকে বুঝাবে তখন অবশ্যই এই সেন্টেন্সকে নান বাতে নেগেটিভ করবে. যখন অনলি বা অ্যালোন দ্বারা কি বুঝাবে? বস্তুকে, দ্যাট মিন ম্যাটেরিয়ালস, ম্যাটেরিয়াল বা কোনো অবজেক্টকে বুঝাবে, বস্তুকে বুঝাবে. লোক বস্তুকে বুঝালে অবশ্যই হবে নাথিং বা, নাথিং বাট হবে বস্তু বুঝালে. এবং যখন বয়স বা সংখ্যা বুঝাবে, যখন বয়স বা সংখ্যা দেবে টাইম অর এজ অর অ্যামাউন্ট, তখন হবে এটা বয়স বা সংখ্যা, বয়স অথবা কি সংখ্যা বুঝালে অবশ্যই তখন অনলির পরিবর্তে হবে নট মোর দেন অর নট লেস দেন. Look, and you should be very careful in doing or applying this rule. I'll give you some example or 3 examples by using not only the person but also material, time and age. That will make you very clear, and you will be not in the position of obscure in doing this. Look, number 1, only he can solve this
problem. Look, বাক্যটা অনলিটা শুরু হয়েছে। এই অনলি কাকে রেফার করেছে, কাকে বুঝাইছে? হি ইজ দ্য পারসন। সো নাম্বার দিয়ে করতে হবে, অনলি উঠিয়ে দেব। তো আমরা কি লিখব? নাম্বার হি ক্যান, যা আছে তাই, বাকি অংশ কোনো চেঞ্জ হবে না। এখানে কেন নাম্বারটা আমরা ইউজ করলাম অনলি পরিবর্তে? কারণ অনলি এখানে হি কে রেফার করেছে। হি রেফারিং অর রেফার্স টু নাম্বার, দ্যাট মিন পারসন। এটা একটা পারসন, ব্যক্তি, যার কারণে আমরা নাম্বার এখানে ইউজ করেছি। Then another sentence that should be started with nothing but. Why? কেন nothing but বসাবো? কখন বসাবো? We have already learned. I eat only an egg in the morning. অনলি দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে? আমাকে না ডিমকে? হ্যাঁ, আমি প্রত্যেকদিন সকালে শুধুমাত্র একটা ডিম খাই, তার মানে আর কিছুই খাই না। তো ডিম বস্তু, ম্যাটেরিয়াল, অফকোর্স। অতএব এখন কিন্তু আর আগের মতো নাম্বার দিয়ে করা যাবে না। তাহলে what should we do? We should use I eat nothing but, দেখো নাথিং বাট লিখেছি অনলি পরিবর্তে, কারণ বস্তু নাথিং বাট অ্যান এগ, বাকি অংশের কোনো চেঞ্জ হবে না, আনচেঞ্জ থাকবে, ইট উইল রিমেইন আনচেঞ্জ। সো পারসন বা ব্যক্তি হলে নাম্বার, বস্তু হলে নাথিং বাট। এবার আমরা দেখব ওয়ার্ড বা সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝালে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আগের দুটো নিয়ম অ্যাপ্লাই করা যাবে না। আগের যে দুইটা জিনিস আমরা ইউজ করলাম এটা ইউজ করা যাবে না। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? নট মোর দেন, নট লেস দেন। লুক, she is only 20. What does it mean? Only কাকে বোঝাচ্ছে? তাকে না তার বয়সকে? অবশ্যই তার বয়স মাত্র 20, that means she is only 20 years old. This is the full form of the sentence. Here we have written in short form, that means she is 20. 20 refers to years, that means older age. So এখন কিন্তু আর নাম্বার এবং নাথিং বাট ইউজ করা যাবে না। তাহলে কি বসাবো আমরা? নট মোর দেন, নট লেস দেন। লুক, she is not more than 20. So this is not more than. আমরা not less than লিখতে পারি, same meaning. Not more এর কাছে less দেব, then একই, same. These two are equal, so you can use both not more than or not less than in place of only if it refers to age or time, then none but if it refers to or represent the person, nothing but if it refers to material goods or things, that is all. So I have already taught you, showed you certain rules and ways how the sentence, especially affirmative sentence, can be changed into negative sentence. And it is my strong or deep faith or belief or trust that you will be very benefited if you write these rules and regulation and ways or means and practice it at home very carefully. Thank you very much. Thank you.